В Московском государственном институте международных отношений 25 апреля 2011 года Чогьял Намкай Норбу прочитал лекцию «Как нам оказаться в условиях эволюции». И обычно, когда мы говорим об учении дзогчен, а мы говорим, что учение дзогчен это для людей, у которых больше способностей. Или иногда мы говорим высокие способности. Но что означает высокие способности? Высокие способности это не означает, что кто-то уже просветленный. First of all, you are interested, you have your participation. Но высшие способности означает прежде всего, что вы заинтересованы, вы участвуете. For example, someone is knowing, oh, I want to know a little what is Dzogchen. Например, кто-то думает, я хочу немножко узнать, что такое дзогчен. When teacher said, Dzogchen is your real condition. И когда учитель говорит, дзогчен это твое истинное состояние. Then what I should do that? Что я должен с этим делать? Then teacher said, then you need to discover. И учитель говорит, теперь тебе нужно это обнаружить. If you are being in a real your nature, если ты находишься в своей истинной природе, then you couldn't have any problem. Тогда у вас не может быть никаких проблем. But if you are ignorant of real your nature, но если у вас неведение о своей истинной природе, you are always concentrated in outside. И все время сконцентрированы на внешнем, живете в двойственном видении. If you want to get something benefit, если вы хотите получить какую-то пользу, you are searching from outside. Вы ищете это извне. But not knowing source of the benefit is being in you. Но не знаете, что источник пользы в вас самих. So there you see that that person couldn't get in that knowledge. Так что вы видите, такой человек не может обнаружить это знание. So teaching like Dzogchen is something like that. Учение дзогчен это что-то в этом роде. In this case, very simple way, what we should learn is our famous, which is called limitation. И в этом случае то, что мы можем простым образом узнать, изучить, это то, что знаменито как ограничение. So you see, for example, in the Western world, вы видите, например, в западном мире, just like a little also in Tibetan world we have. И также немножко и в тибетском мире. We have the word revolution and evolution. У нас есть слова революция и эволюция. Revolution, it means we are changing outside, looking outside. Революция означает, что мы меняем что-то вовне, смотрим наружу. Already we decided this is good, this is bad. Мы уже решили, вот это хорошо, вот это плохо. Our idea is we need to change this bad in good. И наша идея в том, чтобы изменить плохое на хорошее. If we are succeed to do that, of course that is good. И если нам это удается, конечно, это хорошо. But that is not so easy. Но это не так просто. Because there are so many different considerations. Потому что есть очень много разных представлений. Otherwise, then everybody they have same way of seeing. Иначе у всех был бы один способ видения. But not same way of seeing. Но не у всех один и тот же способ I give you видения. an example, very simple example. Я приведу очень простой пример. When I arrived in Italy, Когда я приехал в Италию, I don't know a single Italian language. я не знал ничего на итальянском языке. But then slowly I studied. Но потом постепенно я изучил. And once then I went to study Italian language in the University of Perugia. И я отправился однажды изучать итальянский язык в университете Перуджи. Because that university is very famous in Italy for foreigners. Потому что это очень знаменитый для иностранцев университет в Италии. There are many foreigners, students, like singers, actors, etc. They are coming there study Italian language. Потому что там очень много иностранных студентов, таких как актеры или певцы, они приезжают изучать итальянский язык. Then in the summertime I have a holiday. И летом у меня были каникулы. I am going there for studying Italian. И я отправился туда изучать итальянский. And our teacher is not teaching in language translating, but directly only in Italian language. И он учил нас языку не через перевод, но прямо на итальянском языке. He is a very clever way he's teaching. Он учил очень умным способом. But then every day he is also coming in front of students. They interrogate 2 or 3 students every day. И каждый день он подходил к студентам и спрашивал 2-3 студентов. And he asked some questions. И он задавал им вопросы. The student must reply. И студенты должны были отвечать. So one day then
he arrived near where I'm living. И однажды он подошел туда, где я сидел. Near me, there is a Japanese student. И рядом со мной был японский студент. And he arrived in front of that. И он подошел к нему. Then he said, in Italy we have many frogs. И он сказал, в Италии у нас много жаб. All Italian frogs, then when they are singing, they say water, they say aqua. И все итальянские лягушки, когда они поют, они говорят аква, аква, аква. Aqua, it means in Italian water. И по-итальянски аква это вода. Then he said, in England there is also many frogs. И в Италии тоже много лягушек. And they are singing, then they say water. И они говорят water, water. But in Japan, your frog, how it sing? Но как японские лягушки поют? My friend is thinking just a little. И мой друг немножко подумал. But he is thinking a little. How is in Japanese language water, and maybe it doesn't correspond to something. Но он подумал о том, как по-японски вода, и, возможно, это не совсем соответствовало. And then at the end he said, "Oh, in Japan, frog cannot sing." И он сказал, что в Японии лягушки не поют. Then everybody laughing. И все засмеялись. And then he arrived to me. И затем он подошел ко мне. At that period there is an election of a political election. И в это время были политические выборы. Always they are going and saying different parties, oh, you vote to our party and we do our best. И все время ходили представители и говорили, голосуйте за нас, и мы сделаем все, что можно. And then when he arrived, professor, he asked me. И потом, когда этот профессор подошел, он спросил меня. In Italy, how many political parties we have? Сколько у нас в Италии политических партий? Then I understood. И я понял. And I heard maybe there is 12 political parties. И я слышал, что, возможно, есть 12 партий. I said 12 parties. И я сказал 12 партий. He said, no, you are wrong. И он сказал, нет, ты не прав. We in Italy we have 54 parties. У нас в Италии 54 партии. You know what it meant? Вы знаете, что это значит? Because that meant 54 millions of people population. Then everybody has their idea. No one is agree. 54 миллиона партий, потому что это значит, что 54 миллиона населения, у каждого из них свое мнение, все они не согласны друг с другом. This is the really real sense then. How is our condition? How we are limited? Это настоящий смысл того, как ограничено наше состояние. Only when you are talking with someone, for example. Если вы с кем-то разговариваете, например. Sometimes even there is no any important thing. Иногда даже если нет ничего важного. Some people they are discussing for hours and hours. Люди иногда обсуждают это часами и часами. Why they are discussing long time? Почему они это так долго обсуждают? Because 2 people or 3 people they have 2 or 3 different point of view. Потому что у 2 или 3 человек будет 2 или 3 точки зрения различные. When you are listening to other people, that opinion of that person, you are not agree. И когда вы кого-то слушаете, вы не согласны с мнением этого человека. Then you are insisting your way of thinking is better. И вы настаиваете, что ваш способ You мышления try to лучше. convince that person. И вы стараетесь убедить этого That человека. person doesn't accept that. А этот человек с этим не соглашается. Because that person has also his or her limitation. Потому что у него есть свои собственные ограничения. So this is our limitation. Вот наше ограничение. So this is then how we can do. И вот как мы можем сделать. First, we must understand we have limitation. Прежде всего, мы должны понять, что у нас есть ограничения. That knowledge is a really noble knowledge. И это знание действительно благородное знание. Even we don't call noble knowledge. Хотя мы даже не называем его благородным знанием. Because if we know that, Потому что если мы это знаем, it doesn't matter. Even we need to remain and we need to follow that limitation. то не имеет значения, даже если нам нужно оставаться и следовать этому ограничению. There is a way of following. We are applying that way. И есть способ следования, и мы применяем его. But we are not convinced. Но мы не We убеждены. are knowing this is a relative. Мы знаем, что это относительно. So always we are limited. И мы всегда ограничены. And we are remaining free will. И мы остаемся свободными. This is very important. Это очень важно. Everybody
we have our condition. У каждого из нас есть свое состояние. If we want to discover our being in our real condition, Если мы хотим обнаружить, как быть в нашем истинном состоянии, we should discover our limitation. мы должны обнаружить свои We ограничения. should go beyond that. Мы должны выйти за их пределы. Because there is no any reason we are limiting by ourselves. Потому что нет никаких причин ограничивать нам самих Not себя. necessary. We can be free. Это не обязательно, мы можем быть свободными. And if we are being free, then we are being aware and we know how deal with the other people. И когда мы свободны, мы знаем, как осознавать и как иметь дело с другими людьми. For example, if someone is asking me and is discussing with me, Например, если кто-то меня спрашивает и обсуждает споры со мной, immediately I understand that person way of discussing that limitation of that person. как я сразу по способу этого спора понимаю, каковы ограничения этого It doesn't человека. mean I am accepting or I am following that person. Это не означает, что я с этим соглашаюсь и следую этому человеку. But immediately when I am knowing, I say, okay, that's the truth. И сразу, когда я это знаю, я говорю, хорошо, это правда. Because there is no any reason spending much time. Потому что нет причин тратить на это много времени. If I know it is not true, okay, it is good for me. Если я знаю, что это неправда, хорошо, это хорошо для меня. But I have no any duty conditioning that person and changing that person's idea. Но у меня нет обязанности менять идеи этого человека и обуславливать его. So, for example, when I went to first time when I went to in Tibet and in China, 1982. Например, когда я впервые потом отправился в Китай, уже в китайский Тибет в 82 году, That was after then Cultural Revolution. уже после культурной революции. When I was arrived in Tibet, I was very surprised Когда я приехал в Тибет, я был очень удивлен. because I heard many from many people saying, "Oh, they are destroyed, there's something, many this kind of news." Потому что я слышал от многих людей новости о том, что все было разрушено. But I really never believed by myself. Но сам я на самом деле не верил. I thought it is impossible doing something similar. Я не верил, что возможно что-то в этом роде Because сделать. I know very well also in our Tibetan people, there are many people they are against Chinese policy. Потому что я знал, что многие тибетцы против китайской политики. Maybe they are influenced and they are doing this kind of publicity. Возможно, они были подвержены влиянию и делали такую шумиху. It doesn't mean I am following Chinese. Это не означало, что я следовал But there китайцам. is no reason also I am accusing Chinese. Но у меня не было причин также обвинять But when китайцев. I arrived in Tibet, I was very upset Но когда я приехал в Тибет, я был очень расстроен. because I saw all monasteries. When I come out from Tibet, there were so many monasteries, and now there is no monastery. Потому что когда я уезжал из Тибета, там было так много монастырей, и теперь их больше не было. For example, in the Lhasa city, very near, Например, рядом с городом Лхаса there is a very famous, very important small monastery, which is called the Haru Monastery. был очень важный маленький монастырь Лхалун. It was a residence of some very good Nimapa tradition master. Это была резиденция очень хороших учителей традиции Нинмапа. Before I left Tibet, I went to see this monastery many times. И до того, как покинуть Тибет, я много раз отправлялся, ходил в этот монастырь. There was many ancient statues and many important things. Там было много древних статуй, много всего важного. But that time when I arrived, even there is no remnant wall or something destroyed. Но в этот раз, когда я приехал, там не осталось даже стен, все было разрушено. Where there is, this monastery is transformed in a field. И там, где был монастырь, это было уже поле. I couldn't believe that it seems a dream when I was remembering that monastery there was. И я не мог в это поверить, это казалось сном, когда я вспоминал, каким был этот монастырь. That is an example. Of course, I feel sad. I don't like what happened there. И это пример того, конечно, я был расстроен, мне не нравилось то, что там было. But when I am going with the Chinese, like authority people,
Но когда я ходил вместе с представителями китайских властей, particularly they invited me many times, like a lunch, exactly. например, они меня приглашали много раз на обед и так далее. And they are asking me how you feel, how is the Tibet, exactly. И они меня спрашивали, как вы себя чувствуете, как вам Тибет сейчас? I said, oh, fantastic. Я говорил, о, замечательно, Very nice. очень хорошо. You are developing. Вы развиваетесь. I never said you destroyed. Я никогда не говорил, вы разрушили. Why? Because I want to return in Italy. Почему? Потому что я хотел вернуться в Италию. This is the reason. Это причина. When we are knowing there exists a limitation, Когда мы знаем, что есть ограничения, we can apply, we can integrate. мы можем применять, что-то делать, можем это There is no объединять. reason we are fighting with that. Нет причин с этим сражаться. But we must understand, and then we are working with that with our awareness. Но мы должны это понимать и работать с этим осознанно. This is the start point of which is called evolution. Это отправная точка того, что называется эволюция. What is evolution and how start the evolution? А что такое эволюция и как начинается эволюция? I am saying always example. Evolution we start just like numbers. Я всегда привожу пример, что эволюцию мы начинаем так же, как счет чисел. For example, I am belonging also our society. Например, я также принадлежу к своему обществу. I am one of our big society. Я один из нашего большого общества. But if I want to change or modify or become better our society, Но если я хочу, чтобы мое общество развивалось, изменилось, I know исправилось, very well solution is not revolution. я прекрасно знаю, что решение это не революция. Already Buddha explained. Будда уже это объяснил. But we are learning which is the cause and we modify that cause. Но мы изучаем, в чем причина, и изменяем эту причину. How we can learn that principle? Как мы можем изучить этот принцип? Learning from our condition. Изучая свое We состояние. observe ourselves. Мы наблюдаем самих себя. When I followed my teacher of Dzogchen, Когда я следовал своему учителю Дзогчен, he gave me an example very important. он дал мне очень важный пример. He told me, you distinguish which is the function difference with eyeglass and the mirror. Он сказал, посмотри, я обнаружу, какая разница между функцией очков и зеркала. Even you have very strong, powerful eyeglass, Даже если у тебя очень сильные, мощные очки. but eyeglass is looking in front of you. Но очки смотрят всегда перед тобой. Even there is very tiny thing when you have good eyeglass, you can see very well. Даже что-то очень маленькое, с хорошими очками ты можешь разглядеть. But you are looking outside, Но ты смотришь наружу, not looking in you. не смотришь сам на себя. If you have a mirror, Если у тебя есть зеркало, you are looking in the mirror your face. и ты смотришь в зеркало на свое If you лицо, have some defect on your face, если у тебя какой-то недостаток на лице, some people in general say, oh, you have defect on your face. For example, your nose is not normal. некоторые люди сейчас говорят, о, у тебя с лицом что-то не так, у тебя нос не такой, You don't like. и вам это не You нравится. are thinking, oh, this person is thinking I am ugly. Потому что вы думаете, о, этот человек считает, что я уродливый. But if you are looking in a mirror, Но если вы смотрите в you зеркало, can discover вы можете обнаружить, and you can accept it by yourself. и вы можете сами принять. Same way, then my teacher said, that mirror is only example. И точно так же, как сказал мой учитель, что это зеркало пример. Do not look outside first of all. Прежде всего, не смотрите наружу. Try to look a little in your condition, Вы постарайтесь немножко посмотреть на свое собственное your состояние, relative condition, your physical level, ваше относительное состояние, свой then your физический energy уровень, level, затем уровень then энергии, your mental level. затем ментальный уровень. Even you couldn't go beyond directly in your mental level. Даже если вы не можете сразу перейти к ментальному The уровню, easy way, we are observing how is condition of physical level and the energy level. но простым образом вы наблюдаете, какого состояния физического уровня и уровня энергии. You see, for example, in general, we have so many problems for everybody. Вы знаете, у каждого есть очень много проблем. For example, when I am giving a little teaching this kind, Например, когда я иногда даю подобные учения, then many people they ask me, oh, I have many problems, number one, number two, number three, and what I should do. многие люди меня спрашивают, вот у меня столько проблем, первая, вторая, третья, что же мне делать? So then I am asking more clear,
which kind of a problem exactly. И я спрашиваю, чтобы прояснить, что это за проблемы. Always can discover problem is related with our tension. И всегда можно обнаружить, что проблемы связаны с нашими напряжениями. And that is related with our second state. И это связано с нашими обстоятельствами. Second state is interdependence. А обстоятельства взаимозависимые. That is also in the Buddhist tradition Buddha said. Это также говорил Будда в буддийской Buddha традиции. said everything is interdependent. Будда говорил, что все взаимозависимо. So this is very true. И это очень так, Because if правда. I have some problem with someone, Например, если у меня есть проблемы с кем-то, then in general thinking, oh, I am innocent, but problem is with that person created for me. и я всегда думаю, что я-то не виноват, но эту проблему создал другой для меня. I am always innocent. А я сам всегда не But виноват. in a real sense, if we observe, that is interdependent with that person and me. Но если на самом деле посмотрите, то вы увидите, что это есть взаимозависимость между этим человеком и мной. If it is not interdependent, why then have problem with me? Если бы не было взаимозависимости, почему бы у меня тогда была When there проблема? is a problem with me, it means then interdependent with that. И если проблема у меня, то это значит взаимозависимость с ним. So in this case, what we should do? И в этом случае что нам делать? It doesn't mean we are going to change that person and eliminating exactly. Это не означает, что нам нужно менять этого человека, устранять его и так далее. But root is related with our tensions. Но корень связан с нашим Then we напряжением. are observing. И мы наблюдаем. It is interdependent with me. Это взаимозависимо со мной. I need to free these limitations from me. И я должен сам освободиться от этих ограничений. And then I am starting to free myself. И я начинаю освобождать себя. And tomorrow, day after tomorrow, when I am going and I am seeing that person who created a problem with me, И когда завтра или послезавтра я вижу человека, который создал для меня проблемы, of course that person is not meeting with me. I am angry or manifest intentions. конечно же, когда я встречаю этого человека, я не гневаюсь, я не проявляю напряжения. Maybe that person find I am more relaxed. Возможно, этот человек обнаружит, что я более расслаблен. In this case, that person also diminishes attention. И в этом случае этот человек также уменьшит So it напряжение. helps, not that it creates a problem. Так что это помогает не создавать проблемы. When we are thinking always someone created, this is the main person who created the problem. Когда мы думаем, что всегда есть кто-то главный, кто создает проблемы, Tensions develop more and more day after day. напряжения развиваются все больше и больше день за днем. So that way then we are also disordered with our energy level, И for example. таким образом уровень нашей энергии приходит в расстройство. So then with our tensions, then disorder or eliminate some function of our energy. И когда наше напряжение расстраивает функции нашей энергии, Then we are becoming also passive. мы также становимся от этого пассивными. When we are passive, then everything goes bad. А когда мы пассивны, все идет плохо. So many people say, oh, I have this problem, that problem. There is a number, quantity of the problems. И люди говорят, у меня есть такая проблема, другая проблема, есть большое количество So проблем. when we are seeing most problems are related with from that kind of tension. Если посмотрим, большинство проблем связано с подобными напряжениями. So it is very important then we are eliminating that. И очень важно, чтобы мы это устранили. So then you see then I am saying with related with our body and speech and mind. И вы видите, все взаимосвязано, наше тело, наша речь и наш ум. Of course, if we can go directly with our mind, that is perfect. И, конечно, если мы можем перейти непосредственно к уму, то это лучше всего. But it is not so easy. Но это не так и просто. In general, in the mind, we have so many different kinds of ideas. Обычно в уме у нас есть множество разных идей. Sometimes people know very well. For example, oh, I want to relax. Иногда люди очень хорошо знают и говорят, ой, я хочу Because I am расслабиться. charged very much. I am having so many tensions, etc. I need to relax. Потому что я на взводе, у меня так много напряжения, мне нужно расслабиться. Even knowing that, but couldn't relax. И даже если человек это знает, он не может So you расслабиться. see then, mind
is thinking and judging, but it doesn't correspond with in practical way. Так что вы видите, ум судит и думает, но это не соответствует тому, что можно на практике сделать. Because mind is the relative with also our energy level. Потому что ум взаимосвязан с нашей энергией. Our energy is dependent of our physical body. А наша энергия зависит от физического тела. For that reason, sometimes coordinating our energy, then we need also like movements, positions. You see, for example, there are many different kinds of yoga in example. И для того, чтобы скоординировать нашу энергию, нам нужны какие-то позиции, движения. Вы видите, как много есть разных видов йоги. Why there is a function and the benefit of the practice of yoga? Почему есть функция и польза от практики йоги? Because movement and the position coordinate our energy. Потому что позиция и движение координируют нашу энергию. When coordinated the energy, finally then we can control and also we can work with our mind. И когда энергия скоординирована, мы можем контролировать свой ум и работать с ним. All these are then relative with our body, speech, mind. И все это взаимосвязь наших тела, речи и ума. So in the teaching, then for that reason, there is many things with related with the body, many things with also like our energy level. И поэтому в учении есть очень много всего, что связано с телом и с уровнем энергии. So then it is very important we are starting by ourselves. Но очень важно, чтобы мы начинали с самих себя. Starting ourselves, it doesn't mean we are developing or doing something egoistic way. Начинать с самих себя, это не означает, что мы развиваем эгоизм, делаем что-то эгоистично. But this is the unique way. Но это единственный способ. For example, when we say society, it means something like hundreds and thousands of different kinds of numbers. Например, когда мы говорим общество, это цифры такие как сотни и тысячи. But all this kind of quantity of numbers should start with number one. Но все эти большие числа начинаются с цифры 1. If there is no number one, not exist number 2 and 3 and hundreds and thousands, etc. Если не существует единицы, то нет номера 2, номера 3, сотни, тысячи и так далее. When we are looking at condition of individual, Когда мы смотрим на состояние индивида, that individual is the number one for that person. этот индивид, он каждый сам для себя номер 1. Then there are second person, third person, then there are many persons we call the society. И есть другой человек, третий, и когда много их, мы называем это общество. So we need to change, we need to develop, we discover our limitations, etc. by ourselves. И нам нужно обнаруживать, развиваться, обнаруживать свои ограничения самостоятельно. Teachers teach this kind of knowledge. Учитель учит такому знанию. But teacher is not working in something like workshop and saying, oh, I do, you are becoming free. Но учитель не проводит какой-то мастер-класс, который вас сделает свободным. No one can do if we are not participating by ourselves. Никто этого не может сделать, если мы сами не принимаем в этом участие. If we are starting our evolution, Если мы начинаем свою эволюцию, even we have many tensions, we have so many problems. даже если у нас есть много напряжений, у нас много When we проблем, see that, we feel much better. когда они заканчиваются, мы чувствуем себя намного лучше. There also disappear all our problems. И также исчезают все наши проблемы. Also, for living in our society and our problem, also we can feel a little lighter. И также, когда у нас нет проблем, то в нашем обществе мы чувствуем себя более легкими. Not feel very heavy. Не чувствуем себя тяжело. So in a teaching like Dzogchen, В таком учении, как Дзогчен, we are saying everything is relative. мы говорим, что все относительно. Relative, it means something useful. Относительно означает, что что-то полезное. When we need, we use, we apply, we are ready, then working with that circumstance. Когда что-то полезно, мы используем, мы применяем, мы готовы работать с этими But обстоятельствами. if it's not necessary, we keep aside, and not necessary, we are dealing with that. Но если в этом нет необходимости, мы оставляем это в стороне и не имеем с этим дела. But we are being and living in our real understanding. Но мы живем и находимся в своем истинном понимании. Observe ourselves first of all.
И поэтому очень важно, чтобы прежде всего мы наблюдали самих себя. Observe ourselves, it means also we are trying to be in a daily life a little more present. Наблюдать себя это означает, что в повседневной жизни мы стараемся быть более присутствующими. Not always we are distracted. Не быть все время в отвлечении. So, distraction, it means we are not really remaining present in a daily life. Отвлечение означает, что мы не остаемся присутствовать в повседневной жизни. You see, for example, if we are driving a car, Например, если мы ведем машину, then we are being present. тогда мы присутствуем. If we are distracted, we do accident. Если мы отвлекаемся, мы попадаем в аварию. But when we are becoming familiar with the driving car, Но когда мы осваиваем ведение машины, when we are driving, we can talk with people. когда мы ведем машину, мы можем We can разговаривать, see around. можем смотреть вокруг. There is all possibility. Есть все возможности. But we are not distracted, we are driving car. Но мы, не отвлекаясь, ведем машину. So this is only we are being present for driving car. Это присутствие просто применительно к вождению машины. But our life is not driving car. Но наша жизнь это не только вождение There are машины. so many things. Есть очень много всего. So we should learn a little. И нужно немножко научиться. This is something very important also in the Dzogchen teaching. И это также нечто очень важное в учении дзогчен. First we are knowing, then we are not limited. Прежде всего мы знаем, как мы If we are ограничены. limited, immediately when we discover, we free that. Как только мы замечаем, что мы ограничены, мы сразу же это There is освобождаем. no any problem when we free that. И нет никаких проблем, когда мы это And освобождаем. we can apply everything normal way. И мы все можем делать нормальным образом. And then we are living more present. И тогда мы живем в большем присутствии. Present, it means then knowing what we are doing. Присутствовать это означает, мы знаем, что мы делаем. For example, I am talking with you this moment. Например, в данный момент я разговариваю с вами. Not necessarily I am distracted with that. Но совсем не обязательно мне быть на это I am отвлеченным. being present. I am talking with you. Я присутствую в том, что я разговариваю с вами. Also, I can think what I want to say. И я также могу при этом думать, что я хочу сказать. That is the example. It is the same then present. Это тот же пример с присутствием. If we are being present, Если мы в присутствии, when there is tensions, когда есть we напряжение, can discover. мы можем это обнаружить. If there is any kind of tension, Если есть любые напряжения, we should free that. мы должны это освободить. Otherwise, then it is become cause of the suffering and problem. Иначе это станет причиной страданий и проблем. So you see, then this is the really a kind of also important practice. Так что видите, это тоже очень важная практика. In general, then people say, "Oh, we do practice." Обычно, когда люди говорят, что мы делаем Practice практику, means something like chanting some kind of mantra, praying, and going somewhere, sitting position, exactly. будто практика это какое-то чтение какой-то мантры, молитвы, сидеть где-то в какой-то позе. These all are relative. Все это относительно. I told you already, if we want to coordinate our mind, Я уже говорил, что если мы хотим скоординировать свой ум, we must understand how is the condition of our energy level. мы должны понять, какого состояния нашего уровня энергии. If energy we couldn't coordinate and govern by ourselves, Если мы сами не можем скоординировать и управиться со своей we энергией, need to coordinate our physical level. нам нужно скоординировать физический уровень. Then there is always a possibility to coordinate everything. И тогда всегда есть возможность все скоординировать. In the yoga teaching, there is giving example. В учении йоги дается пример. For example, see, mind is just like a blind person who couldn't walk. И говорится, что ум это подобен безногому человеку. Mind is most important our existence. Ум это важнейшее из наших существований. Then second important existence is the voice or energy level. И затем второй по важности это голос или уровень энергии. Energy level is something just like a blind horse. И уровень энергии это как слепая лошадь. Mind just like a person who couldn't walk is on the horse. И ум это как безногий всадник на этой лошади. Then governing this blind horse and
then going up and down and everywhere. И он управляет этой слепой лошадью и идет туда, куда нужно. So that means if we control our physical body, Это означает, что если мы контролируем наше физическое тело, and then we can control also just like that blind horse. и мы можем контролировать эту слепую лошадь, Then there is possibility to also control our mind. тогда есть возможность также контролировать свой ум. So you see, most important is mind, but the related, it is related with the energy level and the physical level. Так что видите, самое главное это ум, но он связан с уровнем энергии и физическим уровнем. So for that reason, then in a practices there are many these kinds, different kinds of levels. Поэтому в практике есть много разных уровней. Of course, very important is with our knowing our three existence. И, конечно, самое важное это знать свои три существования. In a teaching, three existence are called gates. И в учении эти три существования называются вратами. It is called three gates. Называется трое врат. Gate, it means going inside or going outside, just like a door. Врата это что-то, через что мы выходим и входим, как двери. For example, if we want to go to visit a museum, Например, если мы отправляемся в музей, we should go to the gate. мы должны пройти через врата. Then we ворот. must buy a ticket. Должны купить билет. Through gate we can enter. И через ворота мы можем пройти. When we are getting inside, then we can see everything. Когда мы заходим вовнутрь, мы можем все там видеть. Finally, we can enjoy. И можем получать So удовольствие. you see, the gate is very important for entry. Так что видите, врата очень важны для того, чтобы войти. Same way also for entering in the knowledge, understanding. Точно так же, чтобы войти в знание, понимание, We should go through our three gates, мы должны пройти через наши трое врат, related with body and speech and mind. связанные с телом, речью и умом. For that reason, in the teaching, then should control our physical body, control our energy level, and finally we can control mind. Поэтому в учении мы контролируем свое физическое тело, затем уровень энергии и, наконец, ум. So that way, then we can get in our real nature. Таким образом можно оказаться в своей истинной природе. But our real nature is not mind. Но наша истинная природа это не ум. Mind is indispensable for discovering or getting in our real condition. Ум обязателен, необходим, чтобы обнаружить и войти в наше истинное If состояние. there is no mind, we never can get in our real nature. Если нет ума, мы не можем обнаружить свою истинную природу. For example, teacher teach them how we can get in our real nature. Например, учитель учит, как нам оказаться в своей истинной The природе. teacher is explaining for hours and hours. И учитель объясняет часами и часами. Also, students they are listening and learning for hours and И hours. ученики слушают и учатся часами. So then, that means then we are constructing somehow we can then discover. Это означает, что мы создаем возможность обнаружения, Going through our body, energy level, and then mind level. переходя от своего тела через уровень энергии к уровню ума. We are thinking, judging, oh, teacher said that, oh, should be like this or that, etc. И мы судим, рассуждаем, думаем, учитель сказал так-то, должно быть так-то и так-то. So you see, then mind is indispensable, very important. Так что видите, ум обязательно нужен, он очень важен. But mind is also in general, which we are making all problems. Но ум это как раз то, что создает все проблемы. Mind is judging, mind is thinking, Ум судит и думает. and creating all problems by mind. И все проблемы создаются умом. So mind is useful, but also creates so many Так problems. что ум полезен, но также создает множество проблем. So we must understand that how is condition of the mind. И мы должны понять, каково состояние ума. So that means we are not conditioned by mind. Это означает, что мы не будем обусловлены умом. Otherwise, then we have always problem with mind. Иначе у нас всегда будет проблема с умом. If we are knowing and learning like teaching И если мы знаем, изучаем учение, something we want to go a little direction of the evolution, и мы хотим отправляться в направлении эволюции, then we need to govern by ourselves, governing our mind. мы должны сами управляться своим умом. Not we are conditioned by mind or governed by mind. И не быть обусловленным умом, управляемым So умом. this is a very important point. И это очень важный момент. So then how we
we can do for governing mind, exactly. Then there is a teaching which is called Dzogchen teaching. И для того, чтобы управлять умом, для этого есть учение, которое называется учение When Дзогчен. you're interested in that, then you should learn Dzogchen teaching. Если вам это интересно, тогда нужно изучать учение And maybe Дзогчен. you can get and you can discover. И, возможно, вы сможете это обнаружить. But I give you example. How is our real condition in the mind? И я приведу пример, каково наше состояние и ум. In general, we say mind and the nature of mind. Обычно мы говорим ум и природа ума. Mind it means which we are thinking, judging, etc. Ум это то, что судит и думает. This is mind. Это ум. But not that is nature of mind. Но это не является природой ума. Nature of mind is beyond that. Природа ума за пределами этого. But it has then all potentiality, Но она обладает всей потенциальностью. and which is real our condition. И каково наше истинное So состояние? we have that qualification У нас есть это for качество. У everybody, каждого. but we are not knowing. Но мы не знаем. We are not being in that state. Мы не находимся в этом So состоянии. for being in that state, then we need to also follow teaching Dzogchen. И чтобы быть в этом состоянии, нам также нужно следовать учению Дзогчен. But that represent which we are saying our real nature. This is called then, which we say nature of mind in general. И то, что представляет из себя нашу истинную природу, это то, что мы называем в целом природой ума. Which is the difference, mind and the nature of В mind. чем разница между умом и природой ума? Then you can learn it with an example. Это можно узнать на примере. I give you an example of the mirror. Я приведу пример зеркала. You know what is mirror. Вы знаете, каково зеркало? Everybody, you have so many different kinds of mirror in your room. У каждого из вас дома есть много разных зеркал. So in any kind of mirror, when you see in mirror, you can see your reflection. This is a mirror. И в любое зеркало, если вы видите отражение, то это уже зеркало. So mirror is a very good example. Зеркало это очень хороший пример. So when you are seeing in the mirror, you can see your reflection. Если вы смотрите в зеркало, вы можете видеть свое отражение. Why you are seeing that reflection? Почему вы видите это Because отражение? you are being in front of mirror. Потому что вы перед зеркалом. So mirror has infinite potentiality to manifest all reflection. И у зеркала есть бесконечная потенциальность проявлять любые отражения. Mirror doesn't need any program, just like a computer. И зеркалу не нужна программа, как, например, компьютеру. Any kind in front of mirror there is, then suddenly, immediately, then that moment then manifests. Все, что находится перед зеркалом, мгновенно сразу же проявляется. This is then capacity of the mirror. Такова способность зеркала. That capacity of mirror is very similar our nature of mind. И эта способность зеркала очень похожа на нашу природу ума. We have this kind of our real nature, then potentiality. У нас есть в нашей природе, истинной природе есть такая So it is потенциальность. very important. We need to discover that. И очень важно, чтобы мы это обнаружили. When we are discovering and we are being in that potentiality, Если мы обнаруживаем, мы находимся в этой then we потенциальности, have less problem. тогда у нас меньше We проблем. are free from the problem. Мы свободны от проблем. But we are not being in that condition. Но мы не находимся в этом Even состоянии. we have this potentiality. Даже если у нас есть эта потенциальность, Our knowledge, understanding is only just like reflections in a mirror. наше знание, понимание подобно отражению в зеркале. So you see that mirror is very useful for discovering that potentiality of mirror. Так что видите, зеркало очень полезно для того, чтобы обнаружить эту потенциальность зеркала. If you want to discover potentiality of mirror, Если вы хотите обнаружить потенциальность if зеркала, there is no then your reflection in the mirror, если в зеркале нет отражений, how you can discover? You couldn't discover at all. как вы обнаружите? Это невозможно обнаружить. So because the potentiality of mirror is not visible. Потому что потенциальность зеркала невидима. Also reflection appearing in a mirror is not potentiality. И также отражение, которое проявляется в зеркале, это It не is его потенциальность. manifesting through that Это potential. проявляется через эту потенциальность. And also in front of mirror which has just like that person or object, it is interdependent with that reflection, but that is not potentiality. И также объект или человек, который находится перед зеркалом, взаимозависим с отражением, но он не является этой потенциальностью. So that is the example. Then it is very important. Also we are knowing.
И это пример того, как важно это знать. We have that potentiality, everybody. Что у каждого из нас есть такая способность. But then we are following always with our mind. Но мы все время следуем своему уму. Mind is important. We need to use the mind. Ум важен, нам нужно использовать ум. We are judging, we are thinking, we are studying and developing intellectual understanding. Мы судим, мы думаем, мы развиваем интеллектуальное понимание. Everything is related with our mind. Все связано с нашим умом. But it is not our real nature. Но это не есть наша истинная It is природа. related with our dualism vision. Это связано с нашим двойственным видением. Dualism vision is always relative in our condition. И двойственное видение всегда относительно в нашем So состоянии. if we are knowing and we are being in that kind of condition, Если мы знаем, если мы находимся в этом now there состоянии, is then possibility develop our understanding and the knowledge of the evolution. и тогда есть у нас возможность развить наше понимание эволюции. You see, we are being in a time. Вы знаете, мы находимся во времени. For example, today we are being here in this hall, all everybody. Например, сегодня мы здесь, в этом зале. Someone old people, someone very young, and someone middle age. Кто-то молодой, кто-то старый, кто-то среднего возраста. But after 100 years, no one of us in this globe. Но через 100 лет никого из нас не будет на этой земле. That is 100% sure. Это 100%. You know very well that. И вы это прекрасно знаете. But continuation of our generations and the human condition is continuing. Но наше поколение и люди будут продолжаться. It doesn't mean after 100 years then disappear all. Это не значит, что через 100 лет никого больше не будет. So it is very important then evolution is connected with time. И это очень важно, что эволюция связана со временем. If we are doing something good Если мы делаем что-то хорошее and developing slowly that и развиваем это мало-помалу by ourselves, сами, then for the future it really become very useful developing more and more. на будущее это будет очень полезно развивать все больше и больше. I give you a very simple example. И я дам вам очень простой пример. 1960, I arrived the first time in Italy. В 60-м году я впервые приехал в Италию. I arrived with my handbag. Я с чемоданчиком приехал. There's nothing. Ничего не было. So I am working with Professor Tucci. Я работал с профессором Туччи. And then passing years and years. Проходили год за годом. Later then I am working in the university exactly. Потом я работал в университете. I am also then giving a little seminar of the Buddhist tradition and Dzogchen teaching and also Tibetan culture and everything. И я проводил небольшие семинары по буддийской традиции, по учению дзогчен, по тибетской культуре и так далее. And slowly I saw that there are many people interested in Dzogchen teaching. И постепенно я увидел, что много людей интересуются учением дзогчен. They are asking me about the Dzogchen. Они спрашивали меня о дзогчен. But that period, there is no person who has really knowledge of what is Dzogchen. Но в то время никто на самом деле не знал, что такое дзогчен. Even professors, they are writing something articles about this. They are asking, but they don't know anything what is Dzogchen. Даже те профессора, которые писали об этом статьи, они задавали вопросы, но ничего об этом не знали. But then, passed more than 30 years. Но прошло более 30 лет. Today, I have more than 10,000 of my students who follow Dzogchen teaching. И сейчас у меня есть более 10 тысяч учеников, следующих учению That дзогчен. means they have such kind of knowledge what is Dzogchen and which is useful for individual person. Это означает, что у них есть знания дзогчен и знают, что это полезно для каждого. Not a kind of political party or religion exactly. Это не политическая партия, не религия, But the knowledge is developing. но знание развивается. So that is the example. Even I am disappearing on this globe. И это пример того, что даже если я исчезну с этой земли, I don't believe teaching of Dzogchen is also disappearing. я не верю, что учение дзогчен также Because исчезнет. there is this value of the evolution in the Dzogchen teaching. Потому что в учении дзогчен есть ценность I am эволюции. sure 100% it will continue. И я на 100% уверен, что оно будет So it's продолжаться. better than young people particularly. If you understand a little and you think a little
what it meant, evolution. It is something very useful for all human beings. И поэтому я считаю, что особенно молодые люди, если вы немножко поймете, немножко подумаете, что такое эволюция, то поймете, что это очень полезно для всего человечества. Particularly for today, for example, everybody say, "Oh, we need peace." В особенности сейчас все говорят, что нам нужен мир. And we are doing many kind of conference of the peace. И мы проводим множество конференций о мире. I participated in many different kinds of conference of peace. И я участвовал во многих разных конференциях. We are talking very nice, using many nice concepts, words, etc. for the peace. И мы для мира используем много разных слов, хороших идей. But then we are satisfied. Oh, we did a conference of the peace. И затем мы довольны, что мы сделали конференцию о мире. It is not showing really very much. Но это ничего не показывает. Because it is not really working and entering in evolution. Потому что здесь действительно нет работы и вхождения в There эволюцию. is not exist really peace if there is no evolution. Не существует настоящего мира, если нет эволюции. So it is very important. When there is evolution, everything is become more smooth, more open, etc. И это очень важно. Когда есть эволюция, все становится более гладким, открытым I и так hope далее. really very much for everybody. И я очень надеюсь, что для всех, You think a little this and you become useful for everybody. что вы немножко об этом подумаете, что это будет полезно для всех. Okay, this is what I want to say. Вот то, что я хотел сказать. Лекция МГИМО профессора Чогьяла Намкая Норбу стала преддверием Дзогчен-форума, крупного мероприятия, организованного Дзогчен-общиной.